Dear friends, welcome to AS American English. AS American Spoken English Center, AS American Personality Development Center. Our center is called also AS American Accent Training Center, AS American IELTS and TOEFL Center. So what we do here, make people to speak properly, make people to speak fluently. See through that the students who come here speak or intonate their speech well. Phonetical oriented speech which we give here. See here, the book American Accent Training, take your book, book number 2. The video number is 15. There are two things over here. You see, my dear friends, what you have seen is, these are all called voiced consonants. What do you call it as? Voiced consonants. What are these called? Unvoiced consonants. So, voiced consonants, 18 are there. In fact, 18 is there. So, how do you pronounce B, D, M, G, N, G, N, V, W, T, H, Z, Z, H, R, L, A, E, I, O, U? All these sounds are called voiced consonants because the sound is produced through your throat. The letter B, it sounds like, the pronunciation of this letter B is B, but the sound is B. How do you say? D, the sound of D is D, the sound of D. The sound of the sound of D is D. The sound of M is M. The sound of G is G. See, good. NG. The sound of N is in. The sound of V is V. The sound of W is W. The sound of TH is IS. The sound of Z is Z. The sound of R is R. The sound of L is Ya. The sound of A, E, I, O, U. So, these are all called voice consonant. You can feel a bit of vibration in your throat because these sounds are produced through your throat. And here it is unvoiced consonant. The pronunciation of these letters are P, but the sound is P. The pronunciation is T, but the sound is T, teacher. The pronunciation is K, but the sound is K, cake. The pronunciation is F, but the sound is F. The pronunciation is W, Wa, but the sound is Wa. The pronunciation is TH, the sound is St. The pronunciation is S, the sound is S. The pronunciation is Ch, CH, sound is Ch. The pronunciation is SH, the sound is Sh. The pronunciation is X, the sound is X. The pronunciation is H, the sound is H. These sounds are coming through your, produced through your lips. So, they are called unvoiced consonants. Here, these are called voiced consonants. Before these voiced consonants, that is the sound coming from your throat, if you add A, E, I, O, U, that A, E, I, O, U, you should pull it as long as you can. Already we have finished for B, D we have finished, M we have finished, G we have finished, N, G we have finished, N. Now in front of N, in a word, we are adding A, E, I, O, U. In front of this letter N, we are adding A, E, I, O, U. N is a voiced consonant. Before this A, E, I, O, U comes, you are pulling the word. For example, the voiced consonant N. N, before N, A, E, I, O. A is added, vowel A coming before the N letter in a word. Before N, O, A comes. So, what do you have to do? Pull the word loan. Say everybody together, the loan amount, loan. So, you are pulling the vowel loan. Ant. Before N, A comes, ant. Chance. So, before N, A comes, so you have to pull the vowel chance. Rantum. Before N, A comes, so rantum. Candid. Candid means what? Speaking very clearly, candid. Plain talk. Candid. So, before N, before D, I comes. See, D is also voiced consonant. So, candid. Next coming here, vowel E coming before the N letter in a word.
E comes before N. Enemy. Say everybody together. Enemy. So before M, E comes. M is also a voice consonant here. So before all these letters, if A, E, I, O, U comes, you are pulling the letter, pulling the vowel. Enemy. Say lender. Say everybody together. Lender. Friend. Before N, E comes. Centum. Next coming here, be semen. Open your mouth. Vowel I coming before the N letter in a word. Say inch. Inch. Dustbin. So before N I comes, begin. Before N I comes, train. Before N I comes, international. Before N I comes, then vowel O coming before the N letter in a word. Money. Onion. One. Introduction. Introduction. So O-N. Before N, O comes. Now, vowel U coming before the N letter in a word. Say everybody together. Union. Fun. Before N, U comes. Fun. Ground. Thunder. Founder. So, my dear friends, A, E, I, O, U, if it comes before all these sounds of these letters, then you are pulling the vowel. Now, we have seen for N. Before N, A comes, E comes, I comes, O comes, U comes. Then you are pulling the vowel. Then coming here, exercise. But here, before P, T, K, F, and W, H, T, H, S, C, H, S, H, X, H. Before these sounds, if you get A, E, I, O, U, you are shortening. You are shortening the sound. You are shortening the vowel sound. See, for example, the difference between N voice sound and F unvoiced sound after the vowels in a sentence. You are taking F. You have taken F as the letter sound. F letter sound is F. Before F, A, E, I, O, U comes. Before N, A, E, I, O, U come. N sound is N. So before N, A, E, I, O, U comes, before F, A, E, I, O, U, vowels come in a word. See, for example, I have a chance to go to USA. I have a chance to go to the USA. The USA. I have a chance. So chance to go to the USA. Right? Here, before F, A comes, see, I'll come in the afternoon, I'll come in the afternoon, I'll come in the afternoon. Afternoon, you don't say, I'll come in the afternoon, right? Afternoon. See, before N, O comes, so, noon, you are pulling it off. I come in the afternoon. So, I have a chance to go to the USA. I'll come in the afternoon. Now, coming here, he is my friend. Before N, E comes, you are pulling it here. He put his full effort. He put his full effort. You are not pulling E. The train is coming. The train is coming. Here, the lift. Lift is repaired. Lift. You don't say lift. You say lift. The I is shortened because F is unvoiced. I don't have any money. I don't have any money. Here, the calf. The calf. The F sound is coming as the air is pushing out of your lips. The calf is good. The calf is good. You don't say coffee. Who says coffee? It is the Malayalis. You know, Malayalis, they say coffee. They stress on O. This is the difference between Malayalis and Malayali speaking English and a native English speaker who speaks in English. So after O, F is an unvoiced consonant, but they are not bothered about whether it is unvoiced and voiced consonant. They think it is a voiced consonant and they pull the vowel off. But in front of unvoiced, you have to shorten the vowel. Is a funny game. Say, is a funny game. M is a voiced consonant. In front of M, A comes. You have to pull the vowel A. Game. Funny. Is a funny game. See, suffering. I'm suffering. I'm suffering from headache. I'm suffering from headache. After A, D comes. So, head. CH is there. Before CH, A comes. So, you have to shorten it. Headache. I'm suffering from headache. You got it, sir? So, hope you are able to understand all these things. Are you clear about it? No doubt about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 15 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
இங்கே 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துக்கள், இங்கே சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கள். ஆங்கிலத்திலே பி என்றால் பி என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். இல்லை, அதனுடைய சத்தம். இது எழுத்து பியினுடைய உச்சரிப்பு பி, ஆனால் பியினுடைய சத்தம் என்ன? நாம் பேசும் பொழுது பியினுடைய சத்தம் என்னப்பா? என்ன சொல்லுவீங்க? பால் என்பதுதான் இந்த சத்தம். டி என்பது டி என்பது அந்த எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு. ஆனால் டியினுடைய சத்தம் என்ன? எம் என்பது எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு. ஆனால் எம்முடைய சத்தம் என்ன? ஜி என்பது எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு, சத்தம் என்ன? என்ஜி என்பது எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு, சத்தம் என்ன? எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு என்ன? சத்தம். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு வி, சத்தம். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு டபிள்யூ, சத்தம். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு டிஹெச், சத்தம். இஸ். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு ஜெட், சத்தம். சத்தம் என்ன சார்? ஜி. எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு ZH, சத்தம். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு ஆர், சத்தம். ஆர். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு எல், சத்தம். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ. அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை. ஸோ இந்த எழுத்து சத்தங்களுக்கு முன்னாடி AEIOU வந்துவிட்டால் அந்த AEIOU இந்த சத்தத்துடன் ஒரு கலப்படமாக கலந்து அந்த AEIOUவை இழுத்து சொல்ல வேண்டும். ரொம்ப எளிமையானது. ஆங்கிலத்திலே எந்த வார்த்தையை பார்த்தாலும் அந்த வார்த்தையின் உள்ளே இந்த எழுத்துக்கள் வந்தால், இந்த எழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி AEIOU என்ற உயிரெழுத்துகள் வந்தால் அந்த உயிரெழுத்தை நீண்டதாக நீங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வாய்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் என், சத்தம் வரக்கூடிய எழுத்து என். ஏற்கனவே நம்ம பி, டி, எம், ஜி, என்ஜி பார்த்து விட்டோம். இப்போ எண்ணுக்கு வருகிறோம். எண்ணுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து வருகிறது, ஏ வருகிறது. எண்ணுக்கு முன்னாடி லோன், ஓ ஏ, ஏ வருகிறது. அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? லோன், கடன். அதை இழுத்து சொல்கிறீர்கள். ஆண்ட், ஆண்ட்னா என்ன? எறும்பு. சான்ஸ், எண்ணுக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது, வாய்ப்பு. ரேண்டம், ரேண்டம் என்றால் என்ன? ஒரு சராசரி குத்து மதிப்பாக ஒன்றை செய்வது. கேண்டிட், குழந்தைத்தனமான. கேண்டிட், என் வருகிறது. டி, என்னும் டியும் பாருங்க, டியும் இங்கே இருக்கிறது, என்னும் இங்கே இருக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி சேர்க்கும் பொழுது உயிரெழுத்து வரும்போது இழுத்து சொல்ல வேண்டும். கேண்டிட். வவல் இ கமிங் பிஃபோர் த என் லெட்டர் இன் வேர்ட். எண்ணுக்கு முன்னாடி இ வருகிறது. எனிமி, என்னும் எம்மு வருகிறது இங்கே, எம்மும் என்னும். ஸோ எனிமி, எதிரி. லெண்டர், பணம் கொடுப்பவன். ஆறுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து வருகிறது, எண்ணுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து வருகிறது. இங்கே பாருங்க, ஆறு இங்கே இருக்கிறது. ஸோ அதை ரெண்டு இழுத்து விடணும். லெண்டர். ஃப்ரெண்ட், எண்ணுக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. சென்டம், எண்ணுக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. அடுத்தது வவல் உயிரெழுத்து ஐ கமிங் வருகிறது பிஃபோர் என் லெட்டர் இன் எ வேர்ட். இன்ச், எண்ணுக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. இன்ச். அடுத்தது டஸ்ட்பின், குப்பை தொட்டி. ஸோ எண்ணுக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது, எண்ணுக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. பிகின், ஜிக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. ஜி பாருங்க, சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. பிகின். அடுத்தது ட்ரெயின். அடுத்தது இன்டர்நேஷனல் என்று வருகிறது. எண்ணுக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது, இன்டர்நேஷனல் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது வவல் ஓ, உயிரெழுத்து ஓ வருகிறது. இந்த எண் எழுத்திற்கு முன்னாடி மணி, எண்ணுக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது. மணி என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனியன் என்று சொல்கிறீர்கள். ஒன் என்று சொல்கிறீர்கள், இழுத்து விடுகிறீர்கள் அந்த சத்தத்தை. இன்ட்ரடக்ஷன் என்று சொல்கிறீர்கள். எண்ணுக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது. வவல் யூ கமிங், என் லெட்டர் இன் எ வேர்ட். அப்ப யூ வருகிறது எண்ணுக்கு முன்னாடி. உதாரணத்துக்கு யூனியன், எண்ணுக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது, எண்ணுக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது. ரெண்டையும் இழுத்து சொல்ல வேண்டும். யூனியன். ஃபன், எண்ணுக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது, எண்ணுக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. கிரவுண்ட், எண்ணுக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. தஞ்சர், எண்ணுக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. ஃபவுண்டர். அடுத்ததாக நண்பர்களே, எக்ஸசைஸ் பயிற்சி. இந்த பக்கம் பார்த்தா பியினுடைய உச்சரிப்பு, எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு பி, சத்தம் பு. எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு டி, சத்தம் டு. எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு கே, சத்தம் கு. எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு எஃப், சத்தம் ஃப். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு WH, சத்தம் வா. எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு TH, சத்தம் இஸ்து. எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு S, சத்தம் ஸ். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு CH, சத்தம் ச். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு SH, சத்தம் ஷ். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு X, சத்தம் க்ஸ். எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு H, சத்தம். ஸோ இந்த சத்தத்திற்கு முன்னாடி
இந்த எழுத்திற்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தையிலே ஏஇஐஓயு வந்து விட்டால் ஏஇஐஓயுவை சுருக்க வேண்டும். அந்த உயிர் எழுத்தை சுருங்கி விடுகிறது. இந்த சத்தம் வரக்கூடிய இந்த மெய் எழுத்துக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு வந்து விட்டால் அந்த உயிர் எழுத்துக்களை நீங்கள் நீட்டி சொல்ல வேண்டும், முளைக்கி சொல்ல வேண்டும். இதற்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு வந்து விட்டால் சுருக்கி சொல்ல வேண்டும். So the difference between n voice sound and f unvoiced sound after the vowels in a sentence. ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே f-க்கு முன்னாடியும் n-க்கு முன்னாடியும் ஏஇஐஓயு வந்துட்டால் என்ன வேறுபாடுகள் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். ஏஇஐஓயு கூட்டல் n, ஏஇஐஓயு சத்தம் கூட்டல் f. அப்போ உயிரெழுத்து கூட n சேரும் பொழுது, உயிரெழுத்து கூட f சேரும் பொழுது ஒரு வார்த்தையிலே I have a chance என்று சொல்ல வேண்டும். n-க்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது, எப்படி சொல்லுவீர்கள்? I have a chance to go to the USA. Have a chance to go to the USA. இங்கே F-க்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது, ஏவை சுருக்க வேண்டும். I'll come in the afternoon, I'll come in the afternoon. Afternoon என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே பாருங்க, ஓ n-க்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, இழுத்து விட வேண்டும். I'll come in the afternoon. noon என்று சொல்ல வேண்டும். He is my friend. He is my friend. n-க்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது, இழுத்து சொல்ல வேண்டும். He put his full foot. நீங்க இங்க எங்க நீங்க உச்சரிக்கிறீங்க? ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபர்ட் அந்த ஈ உச்சரிப்பே இல்லை. ஏன்னா சத்தம் வர்ற அந்த சத்தம் இல்லாத உயிரெழுத்துக்கு மெய்யெழுத்துக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. இங்க n-க்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது. The train is coming. என்ஜிக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. இங்க லிஃப்ட் இஸ் ரிப்பேர். இங்க பாருங்க, பி அங்க மேல இருக்கிறது. பிக்கு முன்னாடி ஈ வந்துட்டால் சத்தம் கம்மியாக இருக்க வேண்டும். ஆறுக்கு முன்னாடி ஐ வந்துட்டது, அதனால ஐயை உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும். என்ன சொல்லுவீங்க? The lift is repair. The lift is repair என்று சொல்ல வேண்டும். I don't have any money. ஏன்னா n-க்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது. I don't have any money. The cafe is good. The cafe is good. The cafe is good. The cafe is good. Cafe is good. Is a funny game. n-க்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. Is a funny game. I'm suffering from headache. I'm suffering from headache. So நண்பர்களே, இந்த மேலிருந்து கீழிருந்து வரக்கூடிய இந்த 18 எழுத்துக்கள், இதற்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து வந்தால் உயிரெழுத்தை இழுக்க வேண்டும். இந்த 11 எழுத்துக்கள், இது வார்த்தையின் நடுவில் இதற்கு முன்னாடி உயிரெழுத்துக்கள் வந்தால் அதை சுருக்க வேண்டும். நண்பர்களே, புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவிலே நாம் மேலும் சில உச்சரிப்புகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.